Noma bangathi desperate kangakanani for a relationship ungajoli nephoyisa. Yabona mase ufuna ukulinga uNkulunkulu nikeza iphoyisa ichance. Ngicela amanzi nayi le pain ibuya mara ikwazi ukubuya ngoba kusamele ngikudembele zemini. So I used to date this guy wephoyisa ingajoli ingale yomthetho. Kodwa nginethemba ukuthi mhlambe maybe just maybe uzoshintsha kanti lutho. Ngelinye ilanga ke mina nengalo yomthetho sihambisa igroove. Masifike igroove vele ngibona old high school friend yami yomfana. Hayi vele ugayangihage and then imhage back. Mangibuyele emuva ayibo ingalo yomthetho sekwinto equmbile nje kwinto ekwatila ngazi ukuthi ukwateleni. Ngimbuza ukuthi awundata wadla amabhodlela yini athi ya wena undelisa ngalomfana waye umhaga phambi kwami nani yabo. So sengiya explain ukuthi no like he's my friend kanti wayu nje unga-chest rape ungayinki ka chest izokulimaza. Athi yazanele asambe vele ngoba nala vele sekuyangibhora khona manje vele kahle kahle ngibhekisa ngabantu. Ngithi hayi okay sharp asahambe ke sinomjida. La endleleni vele umjida vele hayi ungithela vele ngescrap yazi ngiyabona ukuthi at this point angeke ngisakhona vele. Masifika ke bomjida vele umjida angivulela umnyango vele athi phuma ke ngithi ngiphuma ngiyapi athi ya phuma ungene endlini mina ngiyahamba. Ngithi uyapi athi ngigroove ngibuyela la besikhona. I'm like kanjani athi hayi yazini bengibhora ukuthi ngibe nawe around wena ngena ngithi hayi lwantshibi lo. Ngithi ngicela ukuthi ungivulele igate ngikhiphe imoto yami vele ngizirevesele vele ngihambe. Kanti umjida naye vele uyahamba kamampela ngikwatise nanokuthi akancengi ngizele vele ekhaya. How endleleni yoke ekhaya ngindlule petrol station vele ngizithengele power rate. How mase ngibuyele emuva vele ku main road vele ngidibane nomjida nakhona ngimbona from a distance and ebusuku like angiboni kahle kodwa makeza kasonyasho kusayi noma sebathi izinto zafana imoto kamjida. So mangiketha closer so umjida ngithi bright ngithi hi there's no way khona into khona ngithi yabo la ngiyajika vele ngijike mangijika ngimlandele. So I don't think ukuthi ungibonile umjida. So mangifika vele estradini sakhe vele khoneni yena bekabhekisa imoto egate sokuthi vele uyangena. Kusho ukuthi khona into ethele lahla amehlo ngapha walahlela vele khoneni makathi uyabona vele imoto yami. Umjida vele ashaya u-turn ahambe aye kule stradi silandelayo. Ngithi there's no way why angangeni because vele imoto bese iqonde egateini. Ngithi ngizake ngibone ngimlandela. Mangimlandela kanjalo ngifika vele ekhoneni la khona bekayipake ngakhona. Ngiyafika vele imoto vele ipakiwe. Ngithi hayibo why ashiye imoto la yabo ngisho ngebright imoto ngishaye ibhelidolo lo umuntu ngiphuma vele emotweni mangithi ngiyasheka emotweni akunamuntu emotweni like ngiyakokota imoto yakhe like dark yabo ithinta ke vele ile edark ngikokota kuphuma umuntu ngikokota kuphuma umuntu ngithi hayibo what is the happening ngirounde ngingale ku windscreen mangifika vele ku windscreen vele ngicheke ngibona ukuthi hayibo akunamuntu musla emotweni ngithi lo cabanga ukuthi ngonosipho kudlala lo oh nagana hore ke babi ke tla mjwetsa ke tla bonza oh yeah ke tla mbonza ngirevesa imoto yami mangicela ukurevesa imoto yami ziqondane so imoto zethu hayi ngiyistarte ngiye phambili ngamandla ngemothi 1 ngihambe futhi ngijike futhi ngithi 2 like bengise Gold Reef City ngihamba ngibuyele emuva maceda vele ngabona ibhamba ngathi vele seyatsheka ngathi ya manje sengaye ekhaya ke mangifike ekhaya ngizivulela igarage ngingenele kamareni mina ngiyilalele. How 30 minutes vele ngiva abantu bayakhuluma ngaphandle ekhaya ne ngivuma mama Zanele. Umama athi Zanele kanti manje sowuyenzeni ngizenza into confused ngithi mama ukhuluma ngani athi lalela ithi ngithi umbobo ula ngaphandle uhamba nomngane wakhe uthi wena uchayisa imoto yakhe ngithi mina athi yazanele yazini kanti wena kanti wayithi ngithi mama kanti uphi umbobo athi ayi ungaphandle ngihambe vele ngaphandle ngithi umbobo uthini athi ya uchayisa imoto ngithi ungibonephi hayi vele bengazi ukuthi ngithi uwazelaphi ukuthi yimi athi bengingekho emotweni mina bengihamba nalomngane wami lona ubani ngizathi usikhumba bengihamba nosikhumba so usikhumba wathi asiyehlike lana sothenga ibhiya so mina ngimangela ukuthi why vele imoto vele sengibuya vele ichayisiwe ngithi okay fine ngiyasiva vele story sakho but how do you know it's me utshibela kai imbobo ithi kimi Zanele ngoba uyaphika mina ngepolice station manje ngizivulela mina icase for wena ukuthi wena uphula imoto yami ngazi malicious damage ntonton ngithi mina okay uwazelaphi athi ngoba ngithola ireflector yabo lento lencane ngazi reflector in lento lengathi yakhanyisa so yakho vele mabathi bayabheka reflector you are nowhere to be found kusho ukuthi isale the time ngenza iGold Reef City ngithi mina kumjida yazi nembobo it's fine ngizoyilungisa mina kusasa imoto yakho yabo athi okay kusasa ngobani isikhathi ngithi hayibo sizodibana nekuseni sizokhuluma wenza ngathi ngistranger umbobo athi okay sharp ahambe nakhona nje bekuyi dance nebhampa nje iphumile nje kancane yabo but ngishilo nje ukuthi yazini for peace sake ngizoyilungisa imoto kaMbobo
sharp. Sasekuseni mangivuka ngithola i-call from high school friend yami yabo. So angitshela ukuthi ayizanele yazi khona intombazane ihlala la esikhathini sethu ithi kahle kahle izolo behamba nombobo wena mawuphula imoto. Ngithi mina what you told me athi ya khona intombazana la esikhathini sethu izwana nombobo. Ngithi mina do you sure athi ya. Afike vele umbobo ekuseni. Makafika vele ekuseni athi haya sihambe ke ngithi uhamba uyapi nami yabo. Hayi angisho ngithi lalela ke ithi ngibuza ubani umatamati singathi umatamati ngoba umatamati bahlezi bangigila ngithi ubani umatamati athi hey matamati ngithi mina izolo bonke khona matamati athi hey ya ngithi yazini akusiza ukuphika like at this point like akusiza sekwate mina ke manje hayi zanele ngiyaxolisa intontonto meyimuphi lifting siyabona ukuthi ngenza slim athi baba hayi yazini it's fine vele nale moto vele bese ngicabangile ukuthi ngizozilungisela inanana ngithi it's fine ke asambe ke soyilungisa mina kho moto ngizoyibhadala sihambe vele sinombobo siyolungisa imoto masiceda ukulungisa imoto vele sicolelana sinombobo umbobo azangiphelele lapho kungigila guys manithola ichance ngicela ukuthi nihlukaneni nabafana bamaphoyisa mina bengicela nesikhathi ahamba enitshelela amantombazana azona nabafana bamaphoyisa ukuthi ayikho lento abayenzayo boyfriend yephoyisa hayi kamari ngajoli ngiyabonga ngicela amanzi nayile pain ibuya mara ikwazi ukubuya ngoba samele ngidembele zemini. So I used to date this guy igama lakhe okuwumbobo. So umbobo vele mina nje bisithandana kodwa nje ngihlezi ngifound out like vele bewungalindi ukuthi inyanga iphele every week breaking news. Ngelinye ilanga mina nombobo sihambise groove. So masifike groove kube mnandi kube nje yaya. Ngitshela umbobo ukuthi ngifela ngathi social battery yami yaphela vele mina ke isheshe iphele. Hambe ke ngiyohlala emotweni athi umbobo ithi ngikhaphi. Angihlalise vele emuva because bengifuna ukuresta like bese ngikhathele. Hayi umbobo ke yena abuyele kuphi emuva ayojive sharp. Kusho ukuthi umbobo ahlangana no baby mama kuphi egroove. Makahlangana no baby mama egroove amtshela ukuthi asambe phela ke angazi mina bavumelana ngokuthini. Ubaby mama angene phambili emotweni umbobo angene vele phambili naye ngoba uya drive. Mina ngazi ukuthi kenzakaleni sifike vele ke bombobo masifike ke bombobo nakhona vele ngivuswa nje umoya ngisemotweni ngilele like ngilele ngivuswa umoya nama voice like ayakhuluma hayi ngithi awuthi ngiphume mara umbobo waye angishiyala emotweni angangitshela ukuthi sesifikile like sengifuna ukulala vele kwamampela ngilala embedeni ngikhathele. Hawu mangifika erumini la kambobo wena mbobo no baby mama jwankhe ngithi mangena and then asukele hawu kanti why vele ungibiza kanti uyazi ukuthi une girlfriend yakho yabo ngithi mina and then baba ithini into yakho umbobo athi mina zanele angazi or mbobo bokhohliwe or mbobo vele usile or mbobo vele bofuna ukwenza isithando nesithembu ngithi laba bangazi kahle so sebaya argue vele hayi mina ngeke ngihambe kusho ke mina ngihambe hayi mina ngeke ngihambe nani mbobo hayi hamba hayi mina ngeke ngihambe nani asukele yazini ngicela vele uchuza mina or uchuza again vele bayakhuluma vele yazini ngiborekile vele anginane energy ayi imbobo ithi hayi ngcono ngikhaphuzanele asiyakhapha yena so mabalo kwaphi bakhuluma nevele la ingcondo ngam vele ngiyacabanga ngithi zanele calculate the distance vele ngisho ukuthi ngicalculate distance yani ngifuna ukuzifeintisa so ngibheka indawo right like engalendela kuyo enengeke ngilimali basasa bayakhuluma ngithi vuthululu phansi engibamba umoya manje ngiyezwa baya argue yabona ke izinto zenzayo phela lo muntu wami nani so bayakhuluma vele ngibambe umoya angiphefumuli umbobo ubathebese uyangithinta vele angimovie angiyindawo nginzinza ungizinza ubaby mama vele asondele ngakimi atshela umbobo ukuthi hey imbobo phela lo muntu akaphefumuli yabo umbobo athi yazini asimise esibhedlela athi ngicoko usingugise yena athi no before simguga ithi ngihambe ngiyokhamanzi ahambe vele ubaby mama ngimkhobile vele umbobo vele umemnyango vele uzibambe inhloko la uyago umjida baby mama vele ahamba yokhamanzi makabuya vele namanzi asangena vele ngimkhobile bese uyaphefumula kancane ngithi breathe in makabuya vele namanzi vele sikhathi uyankasha iyo ngizenze nje iminisa ngoma yo ugelvele athi yo zanele I'm so sorry nani umbobo uyozanele ngicishe ngakuluza hey ngiyaxolisa nani angazi ukuthi bengenzane hey yazini angisazi ukuthi ngenzeni asicela ukuthi ungene engubeni maceda vele ngikhapha baby mama ngithi mina ngicela amanzi ugelvele ahamba yokhamanzi okay athi yazini ngicela ukuthi rest ngiyabuya sithanda sami yabo namhlanje ungitshengisile ukuthi kahle kahle life is too short and ngakuluza anytime ngicela ukukhapha baby mama bese ngizobuya vele ngihambe vele ngithi okay akunankinga basithatha imoto vele bahambe ike yabuya imbobo ngoba imbobo yangishiya empedeni wayo imbobo yahamba no baby mama yabuya kusasa ngo10 seyinuka iNivea for women angitshela ukuthi hayi uyela walale groove makabuya vele wandlula wathenga isikopho wahlala namachita guys ntantu hlele nama boys guys abona umbobo ne hayi
Cha kodwa lona iphoyisa ladingakala empilweni just for i-character development, hayi for ukwakha. Hayi ngoba yikho into ozoyakha nalaba bantu laba ya. Sacela ukuthi ningivuzelele laba ntombazana atshwala namaphoyisa ukuthi khona na ba right, do they happy ngoba ayikho into ehlalekayo lapha ya. Ukudlula nje uqina ube umuntu ubuye emandleni. Lalela ke umbobo. Guys ngengikholwa angikakholwa. Ya, ngicela amanzi nayile pain ibuya mara ikwazi ukubuya ngoba kusamele ngikudembele zemini. I had so many reasons to leave that relationship. Guess what? I didn't leave. Noma ngabe bengifound out bengihlala ngoba ngiyabikezela ngokutshela ngenhliziyo mina silima se-organ. So, ngelinye ilanga ke umbobo vele avuke ekseni angazi. Kusho ukuthi wavuka ekseni because le call ngayithola ekseni. Avuke ekseni ahambe aye eSprings. Makabuya eSprings angifonela ngabo ma 6 athi Zanele I was involved ku car accident. So mina ngithi what you told me athi yaba ngichayisile nani nani yabo. Ngibuza ukuthi eSprings ufike kanjani? Athi hayi ngizokutshela. Ngithi hayi alright sharp. Ngiziqhubekele mina ngilale. Anyway mina umbobo ngazi ukuthi ulele endlini. eSprings ufike kanjani nini because mina nayiza update ana. Ngingayingena indaba yakhe ngiyilalele. Abo ma 7 ugaya phone abuza ukuthi uhamba kuphi. Ngithi usho ukuthini mawuthi ngihamba kuphi? Athi hayi phela bengithi uyeza ngithi ngiza ngaziphi. Athi hayi phela manje sengiseParkland bangi-admithile ngithi okay it's fine family yakho izoza. Athi vele Zanele vele noma sengikule ngithi okokucala mina ngazi wena ulele endlini so eSprings ufike kanjani. Hayi Zanele ngiyakhula enhle kuyazini ayengikhona noku-explainela yazini into yokugcina le ngifuna ukuyizwa ama-accusations or not ngifuna vele ukuphola ngicela vele mangaba ungekukhona thula vele uhlukane nami ngithi okay sharp ke ngisichubekele mina ngilale anyway like ngingenaphi mina ngihlangana phi indaba zama-accident like yazini angendawo kushaya boma-9 so ingihle guilt ngithi hayi manzanele hamba ubona umbobo ngigeze mangiceda ukugeza vele ngiphume ngidibana nomndeni wakhe vele eParkland egating babuza house azothoda ufika ngithi singithoda ukufika bathi hayi okay singenini sonke masifika ke sibuza ukuthi hayi man sifuna umuntu so lo sisi athi wo nisho laba aba involved ku car accident sithi hayi thina sifuna umuntu so athi yes it was a girl and a boy and then ugirl bamdischargeile because beka right but uboy ukuma wards umndeni wakhe vele babhekana kusho yabo kube nale awkward moment but yazini siqhubeke seyodini vele at this moment ngiyagowa ngiyashiburuka ngifamba moyeni but ngisho ukuthi my instincts were correct kahle kube ngimane ngazilalela because imbobo ngiyayazi ngakusasa vele umbobo vele bamlandi but mina like angekho right yabo ngizibizela imeeting ngizibambele nje i-self introspection ngithi Zanele ngubani na like yabona lana you had so many reasons dala uzithola izinto mara la kahle uyenzwa unosipopho kudlala ngisho ukuthi hayi yazini mina I'm done like ngi-check out vele ngithi I'm done eze vele umbobo ezinge-Bolt ngimbuza ukuthi kahle izolo kenzakaleni athi hayi yena izolo uhambile waye eSprings ngoba ngazi bekayibeka i-out yakhe mangabuye wadibana nentombazana le ntombazana lena ihlala ngakibo so beyibuya ku night shift and then wamlifta nani ngithi mina hawu kodwa uthe bohamba uyi-1 ngibona ukuthi hayi yazini le ingane kwani ngithi yazini wena Bobs ngicela ukuthi nje siyimise kancane ngeke nje ngiyicabanga umbobs athi hayi Zanele angenzi nix nale ntombazana but it's fine ithi unginikeze nje ispace nyana ukuthi uzicabange ngithi yiso lesengisidingayo ke mntasekhaya hawu umbobo after a week or 2 abe nemoto vele yabo hawu ngimbuze vele ngibona kuma status nani hawu ngithi mina and then imoto athi hayi ngele ngakhuluma ne-insurance ngithi mina ngoba wena ngazi ukuthi uyikhanselile athi hayi ngele nga-negotiator so ungabhadala ama-excess fee nton ngithi hayi mina do you happy athi yeah I'm happy ngithi mina hayi alright kumbobo hayi ngiyiphume nje indabeni yakhe vele ngangeni hawu kundlule 2 days umbobo asende vele isithombe ukuthi vele ku-accident ngithi ku-accident ngithi waze wanebhadi bo asiyo Zanele yazini angazi ukuthi izinto zami zihamba kanjani nani ngithi yazini mbobo mina angizingeni yabo umbobo vele athatha same isithombe asisendele usisi wami makasendele usisi wami athi ya mntana kini akanandaba khona manje bheke ngu-involve ku-car accident nani ngithi mina isiphi leso sithombe dad angitshengise vele ngithi mina hayi man ngihlale phansi yabo khona lento le engitshela ukuthi hayi man khona into wrong man khona into efishi kube khona into ethi hayi bo sesha le moto le ku-internet yabo so ngizothi kahle wheelbarrow involved in an accident ngitrole ku-internet ngitrole ngithi dade vula leso sithombe leso asivuni ngibhekele isithombe lesi umbobo vele asisendile ngibhekele isithombe lesi vele engisibonayo vele ku-internet bezingafani
apparently wena Mbobo udownloade isithombe. Yes, imoto beyikhona because khona la khona weza wazoncenga vela ahamba ngayo. Mbobo wena udownloade isithombe, Mbobo wena akho insurance beyikhona, Mbobo wena sengithola after ukuthi kahle imoto bekuya ka girl lobo hamba naye that day. So ugirl kahle bekakwatile ukuthi khona umuntu omtshelile ukuthi uMbobo bekeze kimi. So iagreement yabo bokuthi vele bazojola bazothandana but uMbobo manela aziphathe kahle bazomnikeza imoto. Shuthi baby girl wakwati ukuthi kahle uMbobo umenza isilima ngoba useza kimi. So wathatha imoto. So uMbobo bekasaba ukuthi uzo explain athi imoto ikuphi kimi kanti cha imoto bekuyamageleza. Yay bubane maphoyiseni. Nakhona ngithola kanjani? Ngithola ngeFacebook friend yami yangitshela ukuthi hayi man, ayizanele ngiyeva ukuthi uvelele isehlakalo esiso. Kahle ke le ntombazana ngiyayazi ihlala endaweni esiso. Babhizi vele banombobo and vele bathole accident together. Kahle wena uyisilima. Ngimtshela baby girl ukuthi hayi ngiyabonga for the information vele bekhona into bengiyisuspect ngaze ngayenza into so kuze ngithola ukuthi kahle imoto akusiya kaMbobo. uMbobo wa downloada isithombe wa pretender as if imoto involved kwi accident, but now I know ukuthi imoto ibelonga kumuntu so athi yes eyakhe vele. So vele indaba kaMbobo vele ngingasayingeni vele iblock lapha iMbobo ngiphume kuyo. Yabona nje manithola isikhathi Niphumeni bafanele bamaphoyisa ngoba ayikho into enizoyakha lapha yana mara for character development very important mntasekhaya. Mbobo lisha.